আছে, আপলোড করে দিতে পারবো যে কোনো সময়। Okay, so hopefully you can see my slides, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so we are going to start our chapter 2. So in chapter 1, what we did, we have explained the whole internet architecture and protocols very briefly. So from this chapter, we are going to explain layer by layer. So the name of the book is Top-Down Approach. So why top-down? Because we are going to explain layer 1, that is application layer first. And then we will go down the layers. So the application then transport, then IP in this order. So that's why the name is top-down approach. So our chapter 2, our today's topic, we are going to start application layer. So from this chapter, most probably I have already discussed with other 2 sections. So we are not going to cover the whole chapter. So definitely we are going to cover 2.1 and 2.2, 2.3, 2.4, and most probably we will cover 2.6 only. Okay, so peer-to-peer we are not going to explain, and from 2.7 socket programming, and this part should be covered in your lab. I think there is an experiment about socket programming. So now we are going to start from 2.1, and here our goal is we want to explain the conceptual implementation aspects of network applications. So we are going to explain very briefly again the transport layer and the client server, and most probably we are not going to explain peer-to-peer in details, but we will try to cover the content distribution network and some part from HTTP and email and DNS. Okay, so let's see how it goes. So if we look at some network applications, so I think here all the applications we use now, and I'm sure that all of you are using all of these applications like email, web, text messaging, remote login, peer-to-peer file transfer. Okay, so we use most of these applications for streaming video, so real-time video and all these things. So the list is growing. So the new applications, every day new applications are coming, and people are developing new applications. So depending on the demands, we are writing new applications, and every day we can see that new applications are coming. So if we think about the development process, who are developing these applications or creating a network applications, so how they start? Definitely they have to write programs, right? All the applications we use, those applications are being developed using one or more programming languages. So definitely they have to write programs, and these applications, they always run on different end systems. So here, if you look at the diagram on the right hand side, so end system means the blue ones. So definitely we are going to write applications for end systems, for different types of end systems, but no applications will be executed inside the core. So only at the end system. But all these applications are network applications, so that means they definitely need the communication over the network. And a network application means it should not be a desktop type like standalone application. Rather, it must communicate with other end system. Okay, so definitely it needs some communication with other end system. It may communicate with a server, it may communicate with another maybe end system or user machines. Whatever it is, it will have to communicate with other end system. For example, web server software communicates with the browser software.
But when we are going to write these applications, we don't need to write software for network core devices. So we don't care, we don't think about how the routers or the switches, they will carry our packets. Okay, so we consider that those supports are already there. So, so we don't need to write software for network core devices. Network core devices do not run user applications. So applications on end system allow for rapid application development and propagation. So these applications only we think that some of the users will use or interact with these applications. So we have already covered this part, that only at the end systems we have 5 layers. So the application layer is only at the end system. So they consider that this application layer is directly connected or directly communicating with this application. Okay, because they are peer, right? We used this word previously. They are peer, and they think that they are directly communicating with the other application. Say, for example, right now I am using Google Meet. You are also using Google Meet. So my Google Meet application, or as a user, my feelings or my perception is I am directly communicating with you. Although in my machine I have these 5 layers, and in your machine also you have these 5 layers. Okay, so if we think about the application architecture, like there are different ways to divide this architecture or to classify this architecture, but here we are using this division, like either client server or peer to peer. There are 2 types of application architecture. So in case of client server, someone must be client and someone must be server. So for client and server, we have different types of roles. Okay, so when my application will play one of the roles, say client role, then we will say, okay, my application is now behaving as a client. But remember that in a same application, you may have both roles, like client and server, and sometimes your application may play as a play the role of the client, and sometimes it may play the role of the server. So don't mix up with this server, that server means it's always running inside a server, not necessarily. Okay, so this server role might be executed even in a laptop. Okay, so don't mix up with the word server with our conventional servers. Okay, so server is just a role. So what does it mean? It means this is always on host. So the server is running 24 hours, and it has a permanent IP address. Permanent means it has always a fixed IP address, and normally this IP address or the location of the server is being broadcasted so that the other clients can communicate with the server. Okay, now we use data centers for scaling. So normally what we do right now, we deploy these servers inside data center. Okay, and what is the meaning of data center? Again, this is very wide word. Okay, remember the data center, normally nowadays whenever we say data center, we have some characteristics. For example, a data center must have 24 hours power supply plus some kind of backup power supply. So even your power supply fails, the backup will switch instantly. So that means the machines, the servers that are running inside the data center, they will not feel that there is some power cut. And most of the times these data centers, they have some cooling system. And again,
whether this is a tier 1 data center or tier 2 data center, depending on that, they have some kind of specifications. Say, for example, how many backup power supplies you have, or how many internet service provider connections you have, or the cooling, what types of cooling you have, and the how many racks you have, the servers you have, what is the configuration of those servers, and say, for example, you should have some fire protection wall and some like other facilities, so that in case there is a fire, uh, like instantly you can take some steps. So there are some characteristics. Okay, there are some specifications for data centers. So we use data center for scaling. Scaling means, like right now I have one server. If I need another server, or maybe I have to upgrade my server, I can do it smoothly. Okay, so data center provides those services. So normally, again, server means we have some always on host and always on. Why? Because most of the times these servers are in the waiting state. Waiting for what? Waiting for some of the clients to communicate with the server. Say, for example, web server, even when we go to sleep, the web server is running, and the web server is waiting for some clients to communicate with the server. So the clients, they start the communication. A server never starts the communication. Server is always on the waiting mode. And clients may be intermittently connected. Intermittently, what does it mean? It means not continuous. You are doing something, then you are taking some break, and again you are coming back to the work. That is known as intermittently. So maybe intermittently connected. Say, for example, we turn off our laptop, or we turn off our maybe we turn off our internet connections of my smartphone. Okay, so my phone is not being connected 24 hours maybe. Okay, that's why maybe intermittently, and may have dynamic IP address. So what is the difference between permanent and dynamic? A dynamic means, again, we will describe these things later in details, but I'm just giving you some idea. A dynamic means the ISPs, normally they have some pool of IP addresses. So whenever we want to connect with the internet, our ISP looks for a free IP address which is not in use right now, and that IP address is being assigned to me, or to my home router, or whatever you say. So that's why if you connect right now, you can check your IP address using ipconfig. Right now you can easily check, and maybe if you check after 2 days, this is not sure that you have the same IP address. Okay, so that's why this is known as dynamic IP address. But if you want that you need a permanent IP address, you have to pay some extra money to your ISP. Why? Because then they will allocate that IP address for your connection. Okay, so but they have some limitations, how many IP addresses they have. Okay, that's why for that permanent IP address you have to pay some extra. And again, the clients, they do not communicate directly with each other. So one client does not communicate directly with each other in case of client server mode. Okay, in case of peer-to-peer, it might be a different scenario. But in case of client server, they don't communicate directly. So one browser does not communicate directly with another browser. Okay, again, this is the generic scenario. But right now, maybe you have seen that one browser can communicate directly with another browser. For example, you can run some of the applications in your browser and you can communicate directly. Say, for example, right now our feeling is we are running Google Meet in my browser,
you are also running Google Meet in your browser. So browser is communicating with another browser. Okay, so this is the generic client server architecture. But when a browser is communicating with another browser, maybe they are not using client server architecture. Maybe they are using peer-to-peer architecture. Okay, so in case of client server, it never happens that a client will directly communicate with another client. But in case of peer-to-peer, we don't have any like notion of this is a server, this is a client. All of them are equal. Okay, so that's why one peer communicate with another peer. That's why this is known as peer-to-peer architecture. So we don't have any always on server, and this is an arbitrary end systems. Arbitrary means random. Okay, end systems, they directly communicate. So one end system is communicating with another end system. So one end system with communicating with another end system. So peers request service from other peers, and they also provide service in return to other peers. So as a peer, you are requesting services from other peers. You are also providing services at the same time. Say for example, in case of BitTorrent, you are downloading some files. At the same time, you are also uploading some files. And in case of BitTorrent, you cannot stop that uploading part. Okay, you must upload at the minimum bandwidth rate. Okay, you can control like what will be the rate of your uploading, but you cannot make it zero. Okay, so and they also try to punish the selfish peers. So if you say that, okay, in a peer-to-peer network, I will just receive the services, I'm not going to provide any services, then they will say that, okay, this is a selfish peer, and they will degrade the services for that peer. Okay, so again, like there are different protocols and different policies for those things. So they have self-scalability. What is the meaning of scalability? Because this is a very well-known word and very commonly used word in case of networking. Also in case of other services. What is the meaning of scalability? So scalability means, say right now I have some service and I can easily provide services to 10 students. And I have designed maybe some web service, or maybe even in case of say university, we have to provide services to you, like say for example library, or even during registration or those things. But what will happen if the number of students increases from 10 to 100 or from 10 to 1000? So if my service that I'm providing right now does not degrade, that means the quality is even same for increased number of students, then we say that this is a scalable design. That means with the increase of the number of the students, even then we can maintain some level of quality. Quality means what? Maybe quality means how long it takes to provide the service. Then say for example, say our LMS server, when you are using LMS maybe at night, this is fine. Okay, maybe you can upload a file just within a fraction of seconds. But maybe during the midterm or final exam, when say around 500 or maybe 1000 students, they try to access the LMS server, maybe you can find that it is taking maybe 1 minute just to upload a simple file. So then our conclusion will be LMS server is not scalable. Okay, so scalability means, so in case of peer-to-peer, scalability means if the number of peers increases, then what happens? So if the number of peers increases,
That means new peers will bring new service capacity, as well as new service demand will be increased. Say, for example, in case of BitTorrent, if we have more peers, then more peer means they will try to download more files. But at the same time, they will also upload more files. So it will be scalable. That means in case of peer-to-peer architecture, even the number of the peers increases, it behaves well. And in some of the cases, it needs minimum number of peers to operate smoothly. Okay, even that is better. Like if there are more peers, in some of the architecture, they behave even better. So peers are intermittently connected and change IP addresses. Definitely, right? Because peer means our regular end machines, the machines that we use. So we are always intermittently connected. We are not continuously, like we are not connected 24 hours. And we are using dynamic IP addresses. That's why we change our IP addresses. That's why it makes the whole peer-to-peer architecture more complex to manage. Okay. So, but remember that in case of, say, for example, BitTorrent or those types of peer-to-peer networks, this is not, or say, for example, Skype, when we communicate over Skype or WhatsApp, those are not 100% peer-to-peer network. Okay, those services are peer-to-peer when we are transmitting some data. That means when I'm communicating you using WhatsApp, or when I'm talking with you, that means I'm transferring my voice as a data. That part is peer-to-peer, no doubt. But how can I know you are right now on? That means you are connected or not connected. Okay, so for those parts, or for registration or finding out some specific peer, we need some central server. Okay, so for Skype or for WhatsApp or even for BitTorrent, we need more central server, because in BitTorrent, definitely I have to know from which peers I can download this file. So there are some central repository who maintains this database. Okay, so I'm not going to explain the detailed process, but remember that for all of the peer-to-peer network, when we are transferring the actual data, that means in case of WhatsApp, when we are communicating over, like when we are talking or when we are video streaming, that part is peer-to-peer. Or for in case of BitTorrent, when we are actually downloading the files, that part is peer-to-peer. But for establishing the connection, for finding out the correct peers, we need some central repository, some central server. Okay, so the main architecture is peer-to-peer, but we need some kind of central control. Okay, কোনো question আছে? স্যার পিয়ার টু পিয়ারের জন্য আমাদের একটা সেন্ট্রাল সার্ভারের কন্ট্রোল লাগবে, তাই না স্যার? Most of the times, yes. Most of the times we need some central server. Say, for example, WhatsApp, definitely I have to register my phone number to WhatsApp server. So to whom I am completing that registration? Definitely there are some central WhatsApp server who are maintaining right now the list of the users. Or how can I know that the other end is right now connected with the internet? Okay, so for that call establishment and finding the other parts, other peers, we need some central server. But the rest of the part, that means the main communication part, is peer-to-peer. মানে যখন আমি হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলতেছি বা ভিডিওতে স্ট্রিম করতেছি, ওই পার্টটা ডেফিনেটলি পিয়ার-টু-পিয়ার। ওই পার্টটা হচ্ছে একদম আমার মেশিনের সাথে, আমার ফোনের সাথে, আমার অপোজিট এন্ডের ফোনে ডিরেক্ট কমিউনিকেশন হচ্ছে। এর মাঝখানে
মানে অবশ্যই রাউটারগুলো আছে ডেটা ট্রান্সফার করার জন্য, কিন্তু এমন হয় না যে আমার ভয়েসটা সবসময় আগে একটা হোয়াটসঅ্যাপ সার্ভারে যায়, তারপর সেই হোয়াটসঅ্যাপ সার্ভার সেই ভয়েসটা ট্রান্সফার করে। তাহলে সেটা পিয়ার টু পিয়ার হতো না। মানে যদি এরকম হতো যে মাঝখানে একটা সেন্ট্রাল সার্ভার থাকে সব সময়, এবং যখনই আমরা কথা বলতেছি তখন আগে আমার ভয়েস এই সেন্ট্রাল সার্ভারে যাচ্ছে, তারপর আমার ভয়েসটা ডেলিভার হচ্ছে, তাহলে এটা ডেফিনেটলি পিয়ার টু পিয়ার হতো না। কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে যে আমার ভয়েসটা ডিরেক্টলি অপোজিট এন্ডে যাচ্ছে, মাঝখানে অবশ্যই কিছু রাউটার আছে, তাদেরকে নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না, এদের কাজটা হচ্ছে ফরওয়ার্ডিং করা। ওকে, মনে হয় বুঝতে পারছি আমি কি বলছেন। আচ্ছা, নাও the process is communicating. So what is the meaning of process? Process Sir, means a program running within a host. So if you are in a sir, yes, হ্যাঁ বলো। স্যার হোয়াটসঅ্যাপে এখন কল দিলে স্যার ওই যে উপরে স্যার হ্যাঁ, আমি ছোট্ট করে লেখা শুনতেছি। আছে যে ইনটু ইনক্রিপ্টেড, এই ওকে, জিনিসটা আসলে কি বোঝাচ্ছে স্যার? অনেক কথা। আচ্ছা, ওইটা আমরা পরে যে বলবো, একটু ওয়েট করো তুমি, হয় এই আজকের লেকচারে বা নেক্সট লেকচারে যে বলবো, আমি জিনিসটা তখন এক্সপ্লেন করবো। আচ্ছা, নাও process are communicating. So what is the meaning of process? So if you are in a Windows machine, so if you press Alt, Control, and End button, right? Then you can easily switch to your task manager. And if you switch to your task manager, you will find a long list of processes. So process means a running program within a host. So similarly, if you are in Linux types machine, you can easily find the list of all the processes that are running right now in your machine. So when we say that an application is running, that means a process is running. So within same host, when you are within a same host, two processes can communicate using inter-process communication. So that is part of operating system. So if you are in Windows machine, they have some inter-process communication, and then one process can communicate with another process with the help of your operating system. But when processes are in different hosts, so I am running WhatsApp, that means I am running a process. You are also running WhatsApp, that means you are also running a process. So my WhatsApp process will communicate with your WhatsApp process. So how can they communicate? By exchanging messages. Or my browser is communicating with the web server. So my browser is running means one of the processes is running. So that process will communicate with the web server process. So in case of client server, the client process communicate with the server process, and the client's process initiate the communication, and the server process is always in the waiting mode. স্যার And yes, স্যার আমি আপনাকে কোয়েশ্চেন করে স্যার আমার নেট চলে গেছিল, আমি স্যার মানে ক্লাস থেকে বের হয়ে গেছিলাম স্যার। পরে আচ্ছা, স্যার তোমার মানে কোশ্চেনটা আমি বলছি আমাকে অ্যান্সার আমি ডেকেছেন? পরে দিব। আমি বলছি না না, আমি বলছি আমি পরে দিব, ও পরে আচ্ছা, ওইটার ওকে অ্যান্সার স্যার। আছে, ওয়েট করবেন। আচ্ছা, now in case of applications with peer-to-peer architecture, so we have client process and server processes. What does it mean? It means in case of peer-to-peer, we have to assume that we have both client and server processes. So when my WhatsApp is calling your WhatsApp, that means my WhatsApp is behaving like a client and your WhatsApp is behaving like a server. Okay, say using BitTorrent, when I am downloading some files, so I am receiving the service from another machine. So I am the client because I am downloading, I am getting the service, and from the machine I am downloading, that is the server. But at the same time, I have to upload some files too. So when I am uploading, I am behaving like a server, and the other end is behaving like a client. So that means in case of peer-to-peer, the same machine, sometimes it behaves like a client,
sometimes it behaves like a server. So you can think that you have both client and server processes. So how, like, what is the identification of a process? Say, for example, in my machine, if you go to your taskbar, you will find that around maybe 100 processes are running. So how can you differentiate among these processes, or how can your machine identify a specific process? So process গুলাকে কিভাবে করে আইডেন্টিফাই করা যায়? ওকে, সো প্রসেস গুলাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমাদের একটা আলাদা অ্যাড্রেসিং আছে, সেটাতে আমরা আসতেছি। বাট হিয়ার, how can a process sends or receives messages? So that's why the processes, they need socket. So if you look at the diagram, you will see that in the application layer we have process. এই যে যেটা এই ব্লু কালার দিয়ে দেখানো আছে, মানে elliptical shape. So the processes are always running in the application layer. But আমরা বলছি কি যে এই প্রসেসগুলাই ডেটাগুলোকে ট্রান্সফার করতেছে, and as if এই প্রসেসটা কমিউনিকেট করতেছে এই প্রসেসটার সাথে। So how can a process transmit data to the transport layer? সেটাই তো করতেছে, রাইট? দেখো যে এই প্রসেসটা প্রথমেই ডেটাটাকে দিয়ে দিচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে। ওই যে আমরা পড়ছিলাম না যে একটা মেসেজ, সেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে আসে এবং ট্রান্সপোর্ট লেয়ার তার হেডারটা বসায়, রাইট? ওই যে মেসেজের সামনে হেডারটা বসায়। সো এই যে একটা মেসেজ, a message is coming from a process to a transport layer. So they need some door for communication. So that door is socket. So what is the function of a socket? The function are sending process, যে প্রসেসটা সেন্ড করতে চাচ্ছে, সেন্ডিং প্রসেস, it shows message outdoor. ওকে, তার মানে হচ্ছে কি সে গাইড করে মেসেজটাকে যে তুমি কোন জায়গা দিয়ে পাস করবা। So sending process relies on transport infrastructure on the other side of the door to deliver message. তার মানে এই আদার সাইডে যখন আসে, এই এন্ডে যখন আসে, তখন এই ট্রান্সপোর্ট লেয়ার করে কি প্রসেসকে ওই সেম মেসেজটা হ্যান্ড ওভার করে। So through the socket, a process can provide message to the transport layer, and through the socket a transport layer can provide the received message to a process. So that means একটা সকেট হচ্ছে গিয়ে সেন্ডিং এর জন্য ইউজ করা হয়, রিসিভিং এর জন্য ইউজ করা হয়। নাও দ্য, হ্যাঁ স্যার, এটা কোন দুইটা মিডিয়ামের মধ্যে হচ্ছে? মিডিয়ামের ভিতরে হচ্ছে না, এটা এভরিথিং হচ্ছে তোমার আমাদের একটা এন্ড মেশিনে, এন্ড হোস্টে হচ্ছে। আমরা এখন স্টিল এই 5টা লেয়ার থাকে শুধুমাত্র হচ্ছে কি এন্ড হোস্টের ভিতরে। সো আমরা স্টিল এখনো এন্ড হোস্টের ভিতরেই আছি, এন্ড হোস্টের ভিতরেই আমার সকেট থাকে, সেখানেই হচ্ছে 5টা লেয়ার থাকে। তো সেইখানেই আমার যখন একটা অ্যাপ্লিকেশন, মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, সে আমি রাইট নাও সে আই এম গোয়িং টু স্টার্ট মাই হোয়াটসঅ্যাপ, তো আই এম গোয়িং টু স্টার্ট এ প্রসেস। সো মাই হোয়াটসঅ্যাপ will send some messages and will also receive some messages. So this sending and receiving, those things will be completed through the socket. তার মানে সকেটটাকে একটা গ্লুর মতো ভাবতে পারো, যেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার আর প্রসেসের মাঝখানে সে হচ্ছে গিয়ে কন্টাক্ট হিসাবে থাকে। আচ্ছা, স্যার, এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন আর হচ্ছে হোস্টের মধ্যে যে আমাদের ট্রান্সপোর্ট লেয়ারটা থাকে। হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনের মানে হচ্ছে প্রসেস, আর প্রসেস কমিউনিকেট করতেছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের সাথে। তো এই কমিউনিকেশনটার জন্য কমিউনিকেশনটা হয় হচ্ছে গিয়ে সকেটের মাধ্যমে। জি স্যার। স্যার, টাস্ক ম্যানেজারে তো হচ্ছে আমার অনেক অ্যাপ্লিকেশন রান করতে থাকে, মানে ইন্টারনেট ছাড়াও, সেগুলো তো হচ্ছে আমার মানে For কম্পিউটারে those applications we don't need any socket. সকেট। হ্যাঁ জি Yes, স্যার। exactly.
We need socket only when we are executing any network application. Okay. Now, জি স্যার how can we address these processes? That means how can we identify these processes? So to receive message, process must have identifier. মানে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা তো শুধু এখানে একটা প্রসেস দেখাইছি, but things are not like that because we may have hundreds of processes. আমার তো আরো অনেক প্রসেস থাকবে, রাইট? যেটা আমি বললাম টাস্ক ম্যানেজারে গেলেই দেখা যায় যে এরকম হান্ড্রেডস অফ প্রসেসেস আর রানিং। সো হাউ ক্যান উই আইডেন্টিফাই এ প্রসেস? মানে ধরো এই ট্রান্সপোর্ট লেয়ারটা একটা মেসেজ রিসিভ করছে, সো হাউ ক্যান দিস ট্রান্সপোর্ট লেয়ার মেক শিওর, সে কিভাবে করে বুঝবে যে এই মেসেজটা আমার কোন প্রসেসকে দিতে হবে? কারণ এখানে আমার আরো 100টা প্রসেস রান করতেছে। তার মানে উইদিন এ মেশিন, একটা মেশিনের ভিতরে, একটা এন্ড হোস্টের ভিতরে যখন অনেকগুলা প্রসেস রান করে, আমরা কিভাবে করে সেই প্রসেসগুলোকে আলাদা করতে পারি? সো উই নিড সাম কাইন্ড অফ অ্যাড্রেসিং ইনসাইড এ হোস্ট। তো আমাদের অলরেডি একটা অ্যাড্রেসিং এর কথা কিন্তু আমরা জানি, যেটাকে আমরা বলি আইপি অ্যাড্রেস, যেটাকে ওই যে আমরা বলে আসছি যে লোকাল ডাইনামিক আইপি অ্যাড্রেস অর আমার হচ্ছে ফিক্সড আইপি অ্যাড্রেস। তো আইপি অ্যাড্রেস জিনিসটা কি? আইপি অ্যাড্রেস একটা 32-bit অ্যাড্রেস। সো an IP address identifies a machine, মানে হচ্ছে আমার ইন্টারনেটে এরকম থাউজেন্ডস এন্ড থাউজেন্ডস অফ মেশিনস তারা রাইট নাও কানেক্টেড। যেমন ধরো all of you are right now connected with the internet. I am also connected with the internet. So how can inside the internet we differentiate or we can identify your machine? So সেই আইডেন্টিফিকেশনটার জন্য আমার দরকার হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস। ফাইন, তার মানে আমি আইপি অ্যাড্রেস ইউজ করে তোমার মেশিন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো, অথবা তুমি আইপি অ্যাড্রেস ইউজ করে আমার মেশিন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবা। এখন ধরো এই যে গুগল মিট আমরা ইউজ করতেছি, তো আমার গুগল মিটের ডেটাটা আমার মেশিন থেকে বের হয়ে আগে তোমার মেশিন পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। তাহলে এই পৌঁছানোর কাজটা করে দিবে হচ্ছে কি 32-bit আইপি অ্যাড্রেস। ফাইন, এখন তোমার মেশিনে এই লেয়ারগুলো আছে, তাহলে তোমার মেশিনে যখন ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের কাছে পৌঁছাবে তাকে কিন্তু কারেক্টলি বুঝতে হবে যে এটা হচ্ছে গুগল মিটের ডেটা, এটা কিন্তু তোমার ফেসবুকের ডেটা না, এটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে তোমার ইউক্যামের ডেটা না, এটা হচ্ছে গুগল মিটের ডেটা। অলদো all these applications are running within your browser, right? ফেসবুক রান করতেছো তুমি ব্রাউজারে, তুমি গুগল মিটও রান করতেছো ব্রাউজারে। তো সেটা কিভাবে করে বুঝবে? সেই বুঝার জন্য প্রত্যেকটা প্রসেসের সাথে একটা করে পোর্ট নাম্বার দরকার হয়। তো এখানে বলছে যে ডাজ আইপি অ্যাড্রেস অফ হোস্ট অন হুইচ প্রসেস রানস সাফিস, মানে কি সাফিসিয়েন্ট এর কথা বলতেছে, ফর আইডেন্টিফাইং দ্য প্রসেস। আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো একটা এন্ড হোস্টকে, একটা মেশিনকে, কিন্তু সেই মেশিনের ভিতরে যে প্রসেসগুলো আছে সেটা আমরা আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে আইডেন্টিফাই করতে পারবো না। ওয়াই? বিকজ মেনি প্রসেসেস ক্যান বি রানিং অন দ্য সেম হোস্ট। So that's why we need an identifier. So that identifier includes both IP address দিয়ে আমরা পৌঁছাবো হচ্ছে ওই মেশিন পর্যন্ত। সে আমি একটু সেই যদি তোমার নর্মাল রেগুলার চিঠির এক্সাম্পল এবার ব্যাক করি, ধরো ইউআইতে একটা লেটার আসলো যেখানে লেখা হচ্ছে শুধু ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, দ্যাটস ইট, এবং বলা আছে যে বাড্ডা, এই রাস্তা, এগুলো সব বলা টলা আছে। এখন লেটারটা ধরো এসে পৌঁছালো আমাদের রেজিস্টার অফিসে। এখন যদি আর কোনো কিছু লেখা না থাকে লেটারটার মধ্যে, তাহলে রেজিস্টার অফিস কিভাবে করে বুঝবে যে এই লেটারটা কি সিএসসি ডিপার্টমেন্টের, নাকি এটা ভিসি স্যারের, নাকি এটা অ্যাকাউন্টস অফিসের, অর মেবি ফর সাম অফ দ্য স্টুডেন্টস? তো লেটারটা তারা কাকে পৌঁছায় দিবে উইদিন দিস ইউনিভার্সিটি? কোনো রুম নাম্বার যদি লেখা না থাকে লেটারের গায়ে, তাহলে, এবং তাদের কিন্তু মনে আসছে কি যে তাদের কোনো রাইট নাই এনভেলপ ছিঁড়ে ভিতরে কি আছে দেখার। সো ওই লেটারের গায়ে তার মানে অবশ্যই তোমার লেখা থাকতে হবে যে এটা কি 304 নাম্বার রুমে যাবে, নাকি এটা ভাইস চ্যান্সেলরের অফিসে যাবে, নাকি এটা অন্য আইটিতে বা অ্যাকাউন্টসে অর হোয়াট। আমি বুঝতে পারছি প্রবলেমটা? জি স্যার, লেয়ার বাই লেয়ার। হ্যাঁ, সো দ্যাটস ওয়াই আমার শুধু হোস্ট মেশিন পর্যন্ত পৌঁছালেই হবে না, I have to identify the exact process
যেই প্রসেসকে এই মেসেজটা ডেলিভার করা হবে। সো সেই প্রসেসগুলোকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমাদের দরকার হয় হচ্ছে কি পোর্ট নাম্বার। তার মানে এই দুইটা যদি তুমি অ্যাড করো, আইপি অ্যাড্রেস প্লাস পোর্ট নাম্বার, দেন দিস ইজ সাফিসিয়েন্ট এন্ড দেন উই সে দ্যাট দিস ইজ দ্য আইডেন্টিফায়ার অফ দ্য প্রসেস। ফর এক্সাম্পল, for HTTP server we have a fixed port number and that is 80. For mail server we have another fixed port number that is 25. So এখানে কিছু কিছু পোর্ট নাম্বার আছে যেগুলো ফিক্স করে দিছে কে, ওই যে আইইটিএফ এর IANA এরা হচ্ছে এগুলাকে ফিক্স করে দিছে, ওই যে ইন্টারনেট আর্কিটেকচার বোর্ড এরা এটাকে ফিক্স করে দিছে। এর বাইরে একটা লার্জ নাম্বার আছে ফাঁকা, যেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা বলি যে ইউজার ডিফাইন্ড পোর্ট নাম্বার। সো whenever you are running a new process, সেটা যদি তোমার একটা নিজস্ব প্রসেস হয়, তাহলে তোমার ওএস যেটা করে সে হচ্ছে ওই ফ্রি পোর্ট নাম্বার থেকে একটা পোর্ট নাম্বার সে নিয়ে নেয়। দ্য ওয়ে, ফর এক্সাম্পল আমি যদি আবার আমাদের ইউআইউর সেই বড় বিল্ডিং এ ব্যাক করি, আমরা করছি কি 301, 302, 304 এইভাবে করে রুম নাম্বার ডিফাইন করছি। ধরো যদি আমি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির কথা চিন্তা করি, ওখানে কি একটা 301 আছে না? থাকতেই পারে, রাইট? তার মানে এই নাম্বারটা, এই যে আমরা রুম নাম্বার গুলা দিছি, এই রুম নাম্বার গুলার স্কোপ কতটুকু, উইদিন আওয়ার ক্যাম্পাস অর আউটসাইড আওয়ার ক্যাম্পাস? উইদিন আওয়ার ক্যাম্পাস। যদি তুমি এই ক্যাম্পাসের বাইরে চলে যাও তাহলে তোমাকে কোনো, কিন্তু এই ক্যাম্পাসের ভিতরে কি আবার দুইটা 301 থাকতে পারবে? না স্যার, পারবে না। তার মানে 301 অন্য আরেকটা, এবং 301 মেবি আমাদের বেলায় হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের অফিস, 301 নর্থ সাউথের বেলায় হতে পারে একটা ক্লাসরুম। সো দিস ইজ কমপ্লিটলি দেয়ার ওন ডিসিশন যে তারা এই 301 নাম্বারটা কার জন্য ইউজ করবে। সো যেই পোর্ট নাম্বারগুলা আমাদের লোকাল ইউজের জন্য, সেটা সম্পূর্ণ আমার ওএস এর ডিসিশন যে আমি কোন প্রসেসকে কোন পোর্ট নাম্বার দিব। বাট এভরি প্রসেস মাস্ট হ্যাভ এ ইউনিক পোর্ট নাম্বার। বাট ওই ইউনিকনেসটা হচ্ছে উইদিন মাই মেশিন, অন্য মেশিনের সাথে আবার ইউনিক বানাতে যেও না। এটা হচ্ছে শুধুমাত্র আমার মেশিনের ভিতরে প্রত্যেকটা প্রসেসকে আমার একটা করে ইউনিক পোর্ট নাম্বার দিতে হবে। নাও সো তাহলে আমরা বুঝলাম যে আইডেন্টিফায়ার মিনস টু থিংস, ওয়ান ইজ আইপি অ্যাড্রেস এন্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ পোর্ট নাম্বারস। সো ইফ উই কাম ব্যাক দ্য অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার প্রোটোকলস, সো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার প্রোটোকল কি কি ডিফাইন করে? ওই যে আমরা আগের কথায় যদি ব্যাক করি, যে আমি যদি একটা নতুন অ্যাপ্লিকেশন বিল্ড করতে চাই, দেন আমাকে আসলে কি কি ডিফাইন করতে হবে? সো আই হ্যাভ টু ডিফাইন দ্য টাইপ অফ মেসেজেস এক্সচেঞ্জড। Maybe I have some request message, maybe I have some response message. Some are known as control messages, some are might be known as data transfer message. So আমার কয়টা মেসেজ থাকবে এটা আমার ব্যাপার। ওকে, সো আমি সেটা ঠিক করব যে আমার কোন কোন মেসেজ থাকবে। সে ফর এক্সাম্পল ভয়েস ওভার আইপি ইজ ভেরি পপুলার রাইট নাও। সো ফর ভয়েস ওভার আইপি মোস্ট অফ দ্য টাইমস উই ইউজ SIP protocol, SIP, session initiation protocol. So for SIP, they have some fixed messages. SIP এর কিন্তু একটা ফিক্সড মেসেজ আছে যে কোন মেসেজের কি মানে, একইভাবে HTTP এর একটা মেসেজ আছে। And now these messages must have syntax and semantics. আমি শিওর যে এই ওয়ার্ড তোমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে শুনে আসতেছো, এবং আমি এটাও শিওর যে তোমরা অনেকেই, মোস্ট অফ ইউ নো হোয়াট ইজ সিনট্যাক্স এন্ড হোয়াট ইজ সিম্যান্টিক্স, বাট এরপরও দুই একজনকে খুঁজে পাওয়া যাবে আমি জানি যে যারা এখনো এই দুটার মানে কি জানো না। আচ্ছা, সিনট্যাক্স মিনস জাস্ট একটা রুল যে তুমি এই জায়গাতে 1 ইউজ করবা, এখানে 2 ইউজ করবা। সো হোয়াট ফিল্ডস ইন মেসেজেস এন্ড হাউ ফিল্ডস আর ডেলিনিয়েটেড। ডেলিনিয়েটেড মানে হচ্ছে কি ওই যে আলাদা করা হয়েছে কিভাবে করে, মানে একটা ফিল্ড, ধরো তুমি বললা যে তোমার একটা মেসেজের ভিতরে 5টা ফিল্ড আছে, দেন দ্য লেংথ অফ দ্য ফার্স্ট ফিল্ড মে বি 1 বাইট, the next field might be 2 byte, then another one may be 4 bits, next field might be 6 bits. তাহলে এখানে আমি বলে দিলাম কি সিনট্যাক্সে আমি শুধুমাত্র বলছি যে আমার স্ট্রাকচারটা, যে আমার কয়টা ফিল্ড থাকবে একটা মেসেজের ভিতরে,
প্রত্যেকটা ফিল্ডের লোকেশন কোথায় হবে এবং লেংথ কি হবে, দ্যাটস ইট। সো দ্যাট ইজ মাই সিনট্যাক্স। বাট সিম্যান্টিক্স মানে হচ্ছে এটার মিনিংটা কি বুঝায়। সো আমি যদি বলি যে আমার যে প্রথম মেসেজটা, মেবি দ্যাট ফার্স্ট মেসেজ, ফার্স্ট ফিল্ড, মোস্ট অফ দ্য টাইমস তুমি যদি হেডার গুলা দেখো, দেন ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট মোস্ট অফ দ্য টাইমস দ্য ফার্স্ট ফিল্ড ইজ ফর ভার্সন। Why? Because all these applications, they have version 1, version 2, version 3, right? সবগুলোর আলাদা ভার্সন থাকে। সো আমি যদি তাহলে ওই ফার্স্ট ফিল্ডে 2 বসাই, তাহলে সিম্যান্টিক্স বলতেছে তুমি বুঝে নিবা যে এটা ভার্সন 2 ইউজ করতেছে। সো 2 তো আর আমি বসাতে পারবো না, আমাকে বাইনারি 2 বসাতে হবে, হয়তো তাহলে আমি 1 আর 0 বসাবো। এবং আমি হয়তো বলে দিছি যে আমি রাখছি মাত্র 2 বিট ভার্সনের জন্য। ওয়াই 2 বিট? কারণ আমি জানি যে এটা ভার্সন 0, 1, 2, 3 এরপরে আর ভার্সন হবে না, এটা আমার প্ল্যান আপাতত। সো আমি জাস্ট 2 বিটই হয়তো রাখছি ভার্সনের জন্য। তাহলে ওইখানে ভার্সনে যদি 1 থাকে তাহলে তুমি বুঝবা যেটা ভার্সন 1 ইউজ করতেছে, যদি 2 থাকে তাহলে তুমি বুঝবা ভার্সন 2 ইউজ করতেছে। তাহলে এই যে কোন ভ্যালুর কি মিনিং, সেটা হচ্ছে গিয়ে সিম্যান্টিক্স। ওকে, সে ফর এক্সাম্পল ইফ আই সে 400 means okay, 400 means fine, no problem. So if you receive 400 in that field, then you will understand no problem. It's fine. So if I say 601 means retransmit. So if you receive 601, then you will understand, okay, I have to transmit this message again. তাহলে এই যে কোন ভ্যালুর কি মিনিং, এটা আমি ঠিক করে রাখলাম, সেটাকে আমরা বলতেছি সিম্যান্টিক্স। তাহলে সিনট্যাক্স বুঝা গেল জিনিসটা কি, সিম্যান্টিক্স বুঝা গেল জিনিসটা কি। কোনো কোয়েশ্চেন? নো, হোপফুলি। আচ্ছা, রুলস হচ্ছে গিয়ে তুমি কোন মেসেজ রিসিভ করে তুমি কি করবা। সে ফর ওয়েন অ্যান্ড হাউ প্রসেসেস সেন্ড অ্যান্ড রেসপন্ড টু মেসেজেস। সো আমি বললাম কি যে কি বলছিলাম 601, সে আমি বলছি যে 601 মিনস রিট্রান্সমিট। So your semantics is saying if you receive 601, this is a retransmit. Then তাহলে তোমাকে সেটা করতে হবে একটা কিছু। তাহলে ওইটাই বলছে যে when and how। তাহলে তুমি যখন 601 পাবা, এখন তোমার রুলস বলতেছে তো you have to start retransmitting। তার মানে তুমি কাজটা করবা, শুধু তো বুঝে থাকলে বসে থাকলে হবে না। আমি বুঝলাম এটা মানে রিট্রান্সমিট, দ্যাট ইজ নট এনাফ, রাইট? এটা বুঝার পর তাহলে আমাকে এটা আবার রিসেন্ড করতে হবে। সো তোমাকে মেসেজ ডিফাইন করতে হবে, মেসেজের সিনট্যাক্স বলতে হবে, সিম্যান্টিক্স বলতে হবে, রুলস বলতে হবে। সো দেয়ার আর সাম ওপেন প্রোটোকলস। ওপেন শব্দটা কেন ইউজ করছে আমি জানি না, আচ্ছা যাই হোক। ওপেন প্রোটোকলস বলতে বোঝাচ্ছে যেগুলো অলরেডি ডিফাইন্ড ইন আরএফসিস। আরএফসি কারা লিখে? আরএফসি লিখেছে আইইটিএফ, রাইট? ইন্টারনেট ইঞ্জিনিয়ারিং টাস্ক ফোর্স। সো সেই ইন্টারনেট ইঞ্জিনিয়ারিং টাস্ক ফোর্সের আরএফসিতে they have defined everything of those protocols. Say for example HTTP or SMTP. এটা সুবিধাটা কি? সুবিধাটা হচ্ছে তুমি যখন ওই প্রোটোকলটা ইমপ্লিমেন্ট করবা, সে তুমি একটা নতুন ব্রাউজার ডেভেলপ করতেছো, হোয়াটএভার ইউ ডু, তুমি ব্রাউজারের ডিজাইন কি দিলা, রং কি দিলা, ফন্ট কি ইউজ করলা, এটা তুমি তোমার ইচ্ছা মতো যা খুশি তাই করতে পারো। বাট ইউ মাস্ট implement HTTP for communicating with the web server. And when you are implementing HTTP, that means all the syntax, semantics, and rules of HTTP must be followed 100%. Otherwise, your browser cannot communicate with the web servers. Why? Because web servers, they have also implemented the same HTTP protocol. That's why we can make sure interoperability. Interoperability মানে হচ্ছে গিয়ে তোমার ব্রাউজার তখন যে কোনো ওয়েব সার্ভারের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবে। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই উই নিড দিস স্পেসিফিকেশনস। এবং এই স্পেসিফিকেশন আবার যে কেউ করলে তো হবে না, তাহলে তো একটা বিরাট ক্যাওয়াস হয়ে যাবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। আমার স্পেসিফিকেশন করার জন্য একটা ফিক্সড অথরিটি লাগবে, যাকে সবাই মানবে যে ঠিক আছে আমরা তোমার স্পেসিফিকেশন ফলো করব।
That's why we need IETF and that's why we need these RFCs. Now, there are some proprietary protocols. Proprietary মানে হচ্ছে গিয়ে যারা হুবহু মেবি ওই স্পেসিফিকেশন গুলাকে ফলো করে নাই, and they don't need. Why? তার কারণ হচ্ছে তার প্রোটোকল শুধুমাত্র তার অ্যাপ্লিকেশনের জন্যই দরকার, because Skype will only communicate with another Skype. Skype will not communicate with WhatsApp. So Skype একদম হুবহু HTTP ফলো করলো নাকি, অথবা ওই যে হুবহু যেটা আমি বললাম যে SIP SIP, হ্যাঁ, স্কাইপ হুবহু সেই সিপ ফলো করলো কি করলো না সেটার কোনো গ্যারান্টি আমরা কেউ দিতে পারতেছি না। ঠিক আছে, SIP SIP হচ্ছে গিয়ে ওই IETF এর একটা ভেরি ওয়েল নোন প্রোটোকল ফর ভয়েস ওভার IP। এই যে কল এস্টাবলিশমেন্ট করা, তারপরে কল আবার এই যে আমরা মাল্টি পার্টিকে কল করতে পারি, অল দিস থিংস, কল ওয়েটিং, এগুলো সবগুলো হচ্ছে সিপ এর স্পেসিফিকেশনের ভিতরে আছে। তো স্কাইপ যেটা করে তারা আসলে ওই সিপি হয়তো ইউজ করে, কিন্তু মেবি ইন সাম প্লেসেস তারা হয়তো কিছু কিছু টুইক করে নিছে, কিছু কিছু হয়তো চেঞ্জ করে নিছে। আচ্ছা, নাও হোয়াট ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস ডাজ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন নিড? তুমি যখন অ্যাপ্লিকেশন রান করতেছো তখন তোমার আসলে কি কি ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের তোমার দরকার। তার মানে তুমি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে বসে থেকে তুমি ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের কাছ থেকে কোন কোন সার্ভিস এক্সপেক্ট করতেছো। You are saying transport layer, look, I'm not going to implement these services, so I am expecting that you will provide me those services. Some applications সবগুলা কিন্তু বলে নাই, for example file transfer or web transaction, they require 100% reliable data transfer. Reliable মানে হচ্ছে গিয়ে কোনো ডেটা লস হতে পারবে না। তুমি যদি একটা ফাইল ট্রান্সফার করো তাহলে ফাইলটা একদম ইনট্যাক্ট অবস্থায় 100% তোমাকে ডাউনলোড করতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান নট অপারেট উইথ দোজ ফাইলস। তুমি যদি ওয়েবে একটা পেজ ব্রাউজ করো তাহলে ডেফিনেটলি তোমার এক্সপেকটেশন হবে তুমি ফুল পেজটা ক্লিয়ারলি দেখতে চাও। এরকম হবে না যে মাঝখান থেকে একটা ছবি ডাউনলোড করা হয় নাই, একটা ভিডিও ক্লিপ আসে নাই, তাহলে তো হবে না। সো দিস টাইপস অফ অ্যাপ্লিকেশন they need 100% reliability, কিন্তু তারা এই রিলায়েবিলিটি নিজে ইমপ্লিমেন্ট করে না। ঠিক আছে, তারা ধরেই নাই। যেমন ধর আমি যখন DHL এর মাধ্যমে এত টাকা খরচ করে একটা লেটার পাঠাচ্ছি আমেরিকাতে, তখন আমি কি প্রত্যেক DHL এর ঘাটে ঘাটে দেশে দেশে ফোন করে করে জিজ্ঞেস করি যে ভাই তুমি কি পাইছো আমারটা? আছে তারপরে তুমি কি পাইছো, তারপরে এটা কি আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছাইছে, তারপরে কি আমি আবার জিজ্ঞেস করি, মেক শিওর করি? নো, উই ডু নাথিং। আমি শুধু DHL এর অফিসে যাই, একটা হিউজ অ্যামাউন্টের মানি দেই, লেটারটা দিয়ে তাকে দিয়ে আসি, এবং আমি ধরেই নেই যে সে যেভাবেই হোক, যতই ঝড়ঝাপটা হোক, যাই ঘটুক না কেন, এই লেটার ঠিক মতো আমি যাকে পাঠাচ্ছি যেই দেশেই হোক সেটা ঠিক মতো গিয়ে পৌঁছাবে। সো দ্যাট ইজ কল্ড 100% রিলায়েবল ডাটা ট্রান্সফার। আচ্ছা, তার মানে এই অ্যাপ্লিকেশন গুলা করে কি, ধরেই নেয় যে আমি এই জিনিসগুলা মেক শিওর করব না, আমি জাস্ট ডেটা জেনারেট করে ডেটা আমি সেন্ড করে দিব। নাও দ্য ট্রান্সপোর্ট লেয়ার অ্যান্ড দ্য আদার লেয়ার্স, they will make sure this service. But other applications, for example audio or maybe video stream, they can tolerate some loss. আমি লাস্ট ক্লাসেও বলছি রাইট, যে একটা ভিডিওতে 30 ফ্রেমস থাকে, 30 or more than 30, so সেই 30 ফ্রেম পার সেকেন্ড। তো সেই পার সেকেন্ডে একটা ফ্রেমের যদি অল্প একটু কিছু 2-4টা বিট নাও আসে, উই রিয়েলি ডোন্ট কেয়ার, আমরা ধরতেই পারবো না। অডিওতেও তাই, অডিওতে সাধারণত 4K এই ইয়েতে হচ্ছে কি ডেটা ট্রান্সফার হয়, তো সেই 4K পার সেকেন্ডের ভিতরে যদি অল্প কিছু বিট এদিক সেদিক হয়, উই রিয়েলি ডোন্ট কেয়ার, সো উই ক্যান টলারেট সাম লস। তার মানে তখন আমার ওই 100% রিলায়েবল ডেটা ট্রান্সফারের দরকার নাই। বাট উই হ্যাভ অ্যানাদার কন্ডিশন। কন্ডিশনটা কি? অ্যানাদার কনস্ট্রেন্ট। সেটা কি? এক্সপেকটেশন। সেটা হচ্ছে গিয়ে তুমি যেভাবে পারো আমার ডেটা অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল তুমি ডেলিভার করবা। So I can tolerate some loss, but I cannot tolerate delay. But in case of file transfer, maybe we can tolerate some delays. তাহলে আমরা দুইটা এক্সট্রিম দেখলাম অ্যাপ্লিকেশনের উপরে বেস করে। সো এটি এরা বলছে টাইমিং।
যে some applications require low delay to be effective. যেমন ধরো টেলিফোনি অথবা ইন্টারঅ্যাক্টিভ গেমস। যারা গেমস খেলে তারা নিশ্চয়ই জানো, আমি তো গেম খেলি না তাই আমি বলতে পারতেছি না। মেবি হয়তো আমি মারার আগে আরেকজন একে মেরে ফেলবে, এরকম একটা কিছু হতে পারে আর কি, অথবা আমাকেই হয়তো গুলি করে দিল আর কি, মেবি, আমি ধারণা করতেছি। সো ইন দোজ কেসেস আমরা এগুলাকে বলতেছি যে আমি ডিলে টলারেট করতে পারবো না, বাট মেবি আমি সাম লস টলারেট করতে পারবো। সো এখানে আমাদের একটা থ্রুপুট একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। তো থ্রুপুট মানে আমরা কি বলছিলাম, ওই যে আমরা কি পরিমাণ ডেটা ফর সাম অ্যামাউন্ট অফ টাইম আমরা ট্রান্সফার করতে পারতেছি। So some applications, for example multimedia, they require minimum amount of throughput to be effective. So তোমার ভয়েসের জন্য যে থ্রুপুট দরকার, for video definitely you need more throughput, right? আর ভয়েস ভিডিও দুটো যখন একসাথে পাঠাচ্ছি তাহলে নিশ্চয়ই দুইটা যোগ করলে যে থ্রুপুট আমার সেই মিনিমাম সেই থ্রুপুটটা দরকার। Again there are different categories of video for high dimension, for বাকিগুলো তো ভুলে গেছি, মানে ওই যে আমরা যে 400 বাই সামথিং অথবা 200, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে আমার বিভিন্ন রকমের ভিডিওর ক্যাটাগরি অনুযায়ী আমার হচ্ছে গিয়ে থ্রুপুটের রিকোয়ারমেন্টস চেঞ্জ হয়। But other applications make use of whatever throughput they get. That means when I'm downloading some files, even the speed, like the bandwidth or the throughput is very low, I'm going to wait, maybe it will improve, right? আমি হয়তো টার্ন অফ করে দিয়ে বসে থাকবো না, আমি চেষ্টা করতে থাকবো ওকে এটা হতে থাক, এরপর যদি ইমপ্রুভ করে আমি ওয়েট করতেছি। সো ওগুলাকে আমরা বলতেছি ইলাস্টিক অ্যাপ্লিকেশনস। নাও অ্যানাদার রিকোয়ারমেন্ট ইজ সিকিউরিটি। ওই যে একজন কোয়েশ্চেন করছিল আমাকে। সো সিকিউরিটি have different again requirements, but the most popular requirements is encryption and data integrity. Encryption মানে হচ্ছে আমি যখন ডেটাটাকে সেন্ড করব, আমি ডেটাটাকে আমার এন্ড থেকে I will encrypt the data so that the routers or the other network devices যারা এটাকে ফরওয়ার্ড করতেছে তারা ওইটার ভিতরে কি আছে কোনো কিছুই বুঝতে পারবে না, বিকজ ডেটাটা হচ্ছে কি এনক্রিপ্ট করা অবস্থায় আছে। এই এনক্রিপশন ডেটাটা ডিক্রিপশন হবে একদম ইউজারের মেশিনে যে। ওকে, সো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য রিকোয়ারমেন্টস। অ্যানাদার রিকোয়ারমেন্টস ইজ ডেটা ইন্টিগ্রিটি। ডেটা ইন্টিগ্রিটি বলতে বোঝায় আমি, এটা সব পার্ট অফ রিলায়েবিলিটি। ইন্টিগ্রিটি বলতে বোঝায় যে আমি যে ডেটা সেন্ড করতেছি এক্স্যাক্টলি সেই ডেটাই রিসিভার এন্ডে যাবে, কোনো একটা বিটও এদিক ওদিক হয়ে যাবে না, চেঞ্জ হয়ে যাবে না। সো depending on the applications we can like a table ta banano hoyse. So we have applications on the left side, then we have data loss. So what types of data loss we can tolerate? Say for example for file transfer, no loss, কোনো loss আমি tolerate করতে পারবো না। But for games, interactive games, maybe we can tolerate some kind of loss. Again, for throughput, these are elastic. Elastic means we can tolerate even if the throughput is not high. এটা ভালো হলে আমি খুশি, যদি এটা ভালো না হয় তাহলেও আমি ওকে চলবে, আমি চালাতে পারবো, আমার অ্যাপ্লিকেশন শাট ডাউন করে দিতে হবে না। সো নরমালি ইলাস্টিকের ব্যাপারটা বুঝি নাই স্যার। ইলাস্টিক মানে হচ্ছে যেটা কম হলেও, ইলাস্টিক মানে যার ধারণ ক্ষমতা বেশি, ইলাস্টিসিটি হাই। ইলাস্টিসিটি হাই মানে কি, যে তুমি তাকে কম প্রেসার দিলেও সে নিতে পারে, বেশি প্রেসার দিলেও নিতে পারে। সো ইলাস্টিক মানে হচ্ছে থ্রুপুট কম হলেও অ্যাপ্লিকেশনটা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে না, সে কাজ চালায় নিতে পারবে। থ্রুপুট ভালো হলে তার জন্য ভালো। সো normally if your throughput is elastic, then they are not time sensitive. But for real-time audio video, so for audio you need at least 5 kbps, and for video you need at least 10 kbps up to 5 mbps. So they are also time sensitive. Okay, so this is the way normally we can differentiate among different applications. স্যার এখানে
আরেকটা সাইডে যাবেন স্যার, সেটা হচ্ছে যে 100 সেকেন্ড মিলি সেকেন্ড, যেটা এটা একটু বুঝলাম না স্যার, টাইম সেন্সিটিভ দেওয়ার পর। টাইম সেন্সিটিভ ইজ হান্ড্রেডস মিলিসেকেন্ডস। দ্যাট মিনস হান্ড্রেডস মানে হচ্ছে কি, হান্ড্রেডস মানে হচ্ছে গিয়ে some multiplication of hundreds, say 200, 300, something like that. So এটা টাইম সেন্সিটিভ এবং এটা রাউন্ড ট্রিপ টাইম কতটুকু পর্যন্ত হলে ইটস ফাইন। তো সেটা বলছে যে few hundreds milliseconds, so maybe 200 milliseconds or maybe 300 milliseconds, something like that. এটা তো অনেক হাই স্যার, মানে ডিলেটা, তাই না স্যার? না, এটা অনেক হাই না। তোমরা পিং করলেই দেখবা যে তুমি যদি একটা সার্ভারকে পিং করো, নর্মালি মোস্ট অফ দ্য টাইমস দ্য সার্ভারস আর মেবি 100 or 200 মিলিসেকেন্ড অ্যাওয়ে। কোন কথা, এটা এরকম হবে না যে তার থেকে আমার রাউন্ড ট্রিপ টাইমটা 1 সেকেন্ড লেগে যাবে, সেটা হলে হবে না। এটা মিলিসেকেন্ড রেঞ্জে থাকতে হবে, এই আর কি কথাটা। Now for transport layer we have two transport layer protocols. আমরা যে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের কথা বললাম, সো ইফ উই কাম ব্যাক হিয়ার উই ক্যান সি দে হ্যাভ ক্লিয়ারলি ডিস্টিংক্ট রিকোয়ারমেন্টস, একদম আলাদা আলাদা, রাইট? আমার ফাইল ট্রান্সফার অথবা ইমেইলের সাথে আমার রিয়েল টাইম অডিও ভিডিও, এদের রিকোয়ারমেন্টসটাই আলাদা। এ বলতে চাচ্ছে যে আমাকে থ্রুপুট হাই হতে হবে, আমার টাইম সেন্সিটিভ হলে হবে না। আবার এ বলতে চাচ্ছে যে ফাইন, ওগুলাতে আমি কিছু কম্প্রোমাইজ করতে পারি, বাট ডেটা লস আই ক্যান নট কম্প্রোমাইজ। বাট real time audio video they said okay we can tolerate some kind of data loss, তার মানে এই না যে আমার একদম 50% data loss হয়ে যাবে, সেটা না। so that's why we need two different transport layer protocols, কারণ এই সার্ভিসগুলা প্রোভাইড করবেই কিন্তু হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার, ওই যে আমরা উপরে বলছি যে ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস রিকোয়ারমেন্টস। সো ডিপেন্ডিং অন দিস রিকোয়ারমেন্টস, যেহেতু এই দুইটাকে তুমি একসাথে তুমি রিকোয়ারমেন্ট গুলাকে মানে ফুলফিল করা, এটা অলমোস্ট ইম্পসিবল, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। সো সেই কারণে এটা হচ্ছে যে অনেকটা আমাদের কম্পিউটারে আমরা অ্যালগোরিদমে বলি না যে তোমাকে আমি অনেক কম মেমোরি দিব, বাট এট দ্য সেম টাইম ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি এফিশিয়েন্ট, মানে তোমাকে অনেক ফাস্ট ক্যালকুলেট করতে হবে। কিন্তু আবার কিছু কিছু সর্টিং অ্যালগোরিদমে আমরা দেখছি যদি তুমি তোমাকে অনেক মেমোরি দেই তাহলে হয়তো তোমার সর্টিং টাইমটা মানে ইয়েটা কমে আসে, টাইম কমপ্লেক্সিটি। সো ওইভাবে করে এখানে দুইটা সম্পূর্ণ আলাদা রিকোয়ারমেন্টস, যে দুইটাকে একসাথে মিট করা ডিফিকাল্ট। দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ ডিজাইনড টু transport layer protocols. One is TCP and another one is UDP. তাহলে TCP UDP এরা দুইজনই কিন্তু হচ্ছে গিয়ে সেম লেয়ারে থাকে, ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে দুইজন থাকে, বাট ডেফিনেটলি মাই অ্যাপ্লিকেশন উইল ইউজ আইদার TCP অর UDP, একই সাথে দুইটা আমি কখনো ইউজ করব না। আমার অ্যাপ্লিকেশনের নিডের উপর বেস করে, অ্যাপ্লিকেশনের রিকোয়ারমেন্টস এর উপর বেস করে আই উইল ডিসাইড whether I am going to use TCP or UDP. সো যদি আমরা ইউডিপিটা আগে দেখি, ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে ইউডিপি, এটা কি, এটার নামই হচ্ছে গিয়ে আনরিলায়েবল ডেটা ট্রান্সফার। সো বিটুইন সেন্ডার এন্ড রিসিভার প্রসেসেস ইউডিপি ইজ সেইং দ্যাট আই ক্যান নট গিভ ইউ এনি গ্যারান্টি দ্যাট অল ইয়োর প্যাকেটস উইল বি ডেলিভার্ড। ইউডিপি আগেই ঘোষণা দিয়ে রাখছে যদি তুমি আমাকে নাও তাহলে কিন্তু তোমার কিছু কিছু প্যাকেট লস্ট হয়ে যেতেও পারে। তার মানে ইউডিপি কোন রকম হিসাব নিকাশ রাখে না যে হচ্ছে গিয়ে আমি 100টা প্যাকেট পাঠাইছিলাম সেন্ডার সাইড থেকে, রিসিভার সাইডে এক্স্যাক্টলি ওই 100টা প্যাকেটই রিসিভ করা হয়েছে নাকি। মেবি আউট অফ 100 প্যাকেটস মেবি 5 প্যাকেটস মাইট বি লস্ট। সো ইউডিপি ইজ সেইং দ্যাট ইট মে হ্যাপেন। সো কখন প্যাকেট লস হবে আর কখন হবে না এটা পুরাটাই ডিপেন্ড করতেছে ওই রাউটার গুলার উপরে। ওই যে রাউটারে যদি কিউ বেশি হয়ে যায়, ডিলে বেশি হয়, তাহলে কিছু প্যাকেট লস্ট হতেই পারে। তো ইউডিপি এটা আগেই বলে রাখছে। অ্যাগেইন ইউডিপি ডাজ নট প্রোভাইড রিলায়েবিলিটি। আমরা আগেই যেহেতু বলছি যে হচ্ছে গিয়ে রিলায়েবল না, তাহলে এটা রিলায়েবল হবে না, বুঝাই যাচ্ছে। মোরওভার ইট ডাজ নট প্রোভাইড ফ্লো কন্ট্রোল। What is the meaning of flow control? Flow control মানে হচ্ছে I am sending, এই যে এখানে দেখো লেফট সাইডে বলা আছে ফ্লো কন্ট্রোল মানে সেন্ডার উইল নট ওভারহুইল দ্য রিসিভার। সো I can generate 100 packets per second.
but my receiver can process only 10 packets per second. এখন আমি যদি ওই প্রত্যেক সেকেন্ডে 100 প্যাকেট করে পাঠাতে থাকি, ধরো আমার ইন্টারনেট ইজ ফাইন, মাঝখানে ইন্টারনেটে কোনো সমস্যা নাই, তাহলে ওই এন্ডে সে প্রসেস করতে পারে মাত্র 10টা করে প্যাকেট। কেন 10টা করে? হয়তো তার প্রসেসর স্লো, মেবি তার হচ্ছে কিউর সাইজ স্লো, অর মেবি দ্য আদার এন্ড ইজ বিজি উইথ সাম হায়ার প্রায়োরিটি প্রসেসেস। কারণটা আমার দরকার নাই। তাহলে আমি যদি 100 করে প্যাকেট পাঠাতে থাকি, এটা কি সম্ভব তার পক্ষে প্রসেস করা? সম্ভব না। সো ডেফিনেটলি সাম অফ দ্য প্যাকেটস উইল বি লস্ট। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ ফ্লো কন্ট্রোল। সো ফ্লো কন্ট্রোল মিনস তাদের দুইজনের ভিতরে, সেন্ডার এবং রিসিভারের ভিতরে, they will have some kind of agreement how many packets the sender will send within a time frame. ওকে, তার মানে টিসিপি তে ফার্স্ট অফ অল মনে রাখবা যে টিসিপি অলওয়েজ মেইনটেইন এ কানেকশন বিটুইন দ্য সেন্ডার এন্ড রিসিভার। দ্যাটস ওয়াই টিসিপি ইজ এ, একদম লাস্টের পয়েন্টটা দেখো, কানেকশন ওরিয়েন্টেড। সো টিসিপি একটা কানেকশন সেট আপ করবে প্রথমে ক্লায়েন্ট এবং সার্ভারের মধ্যে, দেন উইদিন দ্যাট কানেকশন দে উইল সেন্ড ডেটা। দ্যাটস ওয়াই, only that's why they can provide flow control, they can provide reliable data transfer. But UDP, there is no connection setup. That's why UDP cannot provide reliable data transfer, UDP cannot provide any kind of flow control. তাহলে ফ্লো কন্ট্রোলটা কার আর কার মাঝখানে হবে? Can anybody answer? এখানে লেখা রিসিভার, only between sender and receiver. So the routers যারা who are within this connection, এই কানেকশনটার ভিতরে যারা আছে, তারা কিন্তু এটাতে ইনভলভ থাকবে না। ফ্লো কন্ট্রোল যখন আমি বলবো, সবসময় মনে রাখবা দিস ইজ জাস্ট বিটুইন দ্য সেন্ডার এন্ড দ্য রিসিভার। দ্য রাউটার্স দে ডোন্ট হ্যাভ এনি বিজনেস, তাদের কোনো রোল নাই ফ্লো কন্ট্রোল পার্টটাতে। তাদের রোল হচ্ছে গিয়ে কনজেশন কন্ট্রোলে। ওকে, সো স্যার টিসিপি যে এখানে স্যার একটা কানেকশন করলো, সেটআপ করলো, এটা স্যার তাহলে তো কস্টও বেড়ে গেল স্যার, কস্টলি অপারেশন, তাই না স্যার? মানে কস্ট ইন টার্মস অফ হোয়াট? মানে স্যার টিসিপি যে আমাদের সেখানে একটা কানেকশন সেটআপ দিল এই যে দুইটার মাঝখানে ফ্লো কন্ট্রোল করার জন্য, সো আমার টিসিপি যখন আমি করব তখন একটা কস্ট না, কথাটা হবে টাইম, তখন তাহলে আমার ডিলেটা বেড়ে যাবে ডেফিনেটলি। আচ্ছা আচ্ছা, জি স্যার, ডিলে। হ্যাঁ, তাহলে এখন বলো যে টিসিপি ডিলে বেড়ে যাবে কিন্তু এগুলো প্রোভাইড করবে, তাহলে টিসিপি কাদের জন্য রিলায়েবল? তুমি এখন টু দা পয়েন্টে চলে আসছো একদম। জি স্যার। স্যার গেমস এর জন্য না, গেমস তো বলছে আমি লস হলেও সমস্যা নাই। সেটা হচ্ছে যে ফাইল ট্রান্সফার, ইমেইল, ওয়েব ডকুমেন্টস, এরা বলছে যে আমাদের লস হলে সর্বনাশ, উই ক্যান নট টলারেট এনি লস, বাট টাইম একটু বাড়লেও বাড়তে পারে। সো টিসিপি কানেকশন এস্টাবলিশ করবে, কানেকশন মেইনটেইন করবে, সো ইট নিডস এক্সট্রা টাইম। তাকে হিসাব রাখতে হবে 100টার মধ্যে 100টা প্যাকেট এসে পৌঁছেছে নাকি, তাকে হিসাব রাখতে হবে 100টার মধ্যে 100টা প্যাকেট অর্ডারলি আসছে নাকি, 1 2 3 4 5 6 এই অর্ডারে আসছে নাকি। তাহলে এই যে কাজগুলা সে করবে, তুমি একটা লোককে এক্সট্রা কাজ দিলেই কি তার সময় বেশি লাগবে? সো দ্যাটস ওয়াই টিসিপি নিডস এক্সট্রা টাইম। বাট ইউডিপি, এই এখন একদম পয়েন্টে চলে আসছি আমরা, যে ইউডিপি কিছুই প্রোভাইড করে না। সে বলছে আমি রিলায়েবল না, সে বলছে আমি ফ্লো কন্ট্রোলের খবর আমি জানি না, আমি কোনো কনজেশন কন্ট্রোল প্রোভাইড করব না, আমি কোনো কানেকশন দিব না, আমি কিছুই গ্যারান্টি দিব না। তাহলে why we bother for UDP? Because the only reason, কোন মতে ডাটাটা ফেলে রেখে যাবে স্যার, মানে সে ডাটা বলছে যে ফাস্ট, আমি as fast as possible আমি তোমাকে ডেটা ট্রান্সফার করব। প্লাস যখনই তুমি এক্সট্রা সার্ভিস অ্যাড করবা, so extra service means extra work, that means the size of the header will be increased. So TCP এর হেডার যদি হয় আমার এত বড়, তাহলে ইউডিপির হেডার হচ্ছে গিয়ে আমার এতটুকু। তাহলে হেডার বড় মানে হচ্ছে গিয়ে তোমার, তুমি হেডারটা হচ্ছে গিয়ে সম্পূর্ণ তোমার জন্য ইউজলেস, অ্যাপ্লিকেশনের কিছুই যায় আসে না। অ্যাপ্লিকেশন খালি চিন্তা করে আমার মেসেজটা ঠিক মতো গেছে নাকি,
এখন সে যদি মাঝখান থেকে এক্সট্রা হেডার মেডার বাড়ায়, আমার সাইজ বড় করে ফেলে এবং যদি ডিলে বেড়ে যায়, তাহলে তো আমার লস। তো সেই কারণে যখন তুমি শুধু as fast as possible you want to transfer some data, you need UDP. ওকে, সো টিসিপি আর কি প্রোভাইড করে? টিসিপি অলসো প্রোভাইড কনজেশন কন্ট্রোল। কনজেশন কন্ট্রোল মানে থ্রটল সেন্ডার when নেটওয়ার্ক ইজ ওভারলোডেড। সো তার মানে যখনই আমি কনজেশন কন্ট্রোলের কথা বলবো তখনই বুঝবা উই আর ডিলিং উইথ দ্য রাউটার্স, উই আর ডিলিং হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইনসাইড দ্য নেটওয়ার্ক। তো টিসিপি যখন আমরা পড়াবো, টিসিপি আমার খুবই পছন্দের একটা সাবজেক্ট, তখন আমরা ইন ডিটেইলস পুরো জিনিসটা আরো বলবো। টিসিপি একটা খুবই স্মার্ট একটা আইডিয়া, ওকে, এবং টিসিপি একটা লিভিং থিং, সবসময় মনে রাখবা। সে পুরা নেটওয়ার্কের ভিতরে কি ঘটতেছে সেগুলোর উপরে বুঝে সে হচ্ছে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে, সে নিজেই ঠিক করতে পারে যে আমি কি এখন আরো বেশি ডাটা পাঠাবো নাকি আমার আরো কম ডাটা পাঠানো উচিত। সো টিসিপি ডাজ নট প্রোভাইড, সে কোনটা প্রোভাইড করে না? সে ডাজ নট প্রোভাইড টাইমিং, ডাজ নট প্রোভাইড মিনিমাম থ্রুপুট গ্যারান্টি। ইনফ্যাক্ট এই যে মিনিমাম থ্রুপুট গ্যারান্টি, এটা কেউই প্রোভাইড করতে পারবে না ইন্টারনেটে। নো ওয়ান, নো অ্যাপ্লিকেশন, নো প্রোটোকলস। ঠিক আছে, এখানে যেটা বলছে যে ইউডিপি যেটা করে, যে থ্রুপুট গ্যারান্টি সে প্রোভাইড করে, সেটাও সে করে না। দেখো, ডাজ নট প্রোভাইড এর মধ্যেই আছে। ইউডিপিও ডাজ নট প্রোভাইড থ্রুপুট গ্যারান্টি। সো নো transport protocols, no application protocols, nobody can give you guarantee যে আমি তোমার ডেটা এত তোমাকে একদম, ওই জন্য আমি বলছিলাম যে বটলনেক লিংক থাকবেই, এবং সেই কারণেই কেউ বলতে পারবে না। তুমি যতই তোমার বাসার ইন্টারনেটের কানেকশন 10 Mbps 100 Mbps নাও না কেন, তুমি যে সব ওয়েবসাইটে, সব সার্ভারে, সব জায়গায় যে তুমি ওই একই রকম সার্ভিস পাবা, দেয়ার ইজ নো গ্যারান্টি। ওকে, so that's why nobody can give you guarantee of minimum throughput, nobody can give you guarantee for timing. টাইমিং মানে হচ্ছে আমি তোমার এত সেকেন্ডের মধ্যেই এই কাজটা শেষ করে দিব, এটা গ্যারান্টি দিয়ে 100% বলতে পারে না, বাট দে ক্যান প্রমিস ইউ আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট। সেই কারণে ইন্টারনেটের নাম হচ্ছে বেস্ট এফোর্ট একটা আর্কিটেকচার। বেস্ট এফোর্ট মিনস তারা, ইন্টারনেট তোমাকে এই গ্যারান্টি দিচ্ছে যে সে তার বেস্ট এফোর্ট দিবে তোমার প্যাকেটটা ট্রান্সফার করার জন্য। এরপরে কি হবে সেটা সে গ্যারান্টি দিতে পারতেছে না। অলসো রিমেম্বার দ্যাট TCP does not provide any security, so security is not part of transport layer. কেউই তোমাকে সিকিউরিটি দিবে না, neither TCP nor UDP. তো TCP তোমাকে প্রোভাইড করবে কানেকশন ওরিয়েন্টেড, সো তোমার একটা এক্সট্রা সেটআপের দরকার হয়। তার মানে যখন তুমি TCP সিলেক্ট করতেছো, তখন তোমার ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার, they will establish a TCP connection first. Then within that TCP connection they will transfer data. Okay, so এখন নিশ্চয়ই তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি, for email, remote terminal login, for web file transfer we need TCP. For streaming multimedia, like if you go back, মানে ধরো তুমি যদি 10 years or 20 years back যদি তুমি যেতা, then streaming multimedia was always over UDP. But right now, streaming multimedia, they also use TCP. And I guess, as far as I can remember, YouTube, they also use TCP. তারা এখন ড্যাশ নামে একটা প্রোটোকল ইউজ করে, ওই যে DASH। ওকে, খুবই ইন্টারেস্টিং প্রোটোকল, পড়ে দেখো। সেই ড্যাশ হচ্ছে আমার যতটুকু মনে পড়ে সেটা হচ্ছে টিসিপির উপরে রান করে। নাও ফর ইন্টারনেট, ইয়েস, হ্যাঁ স্যার হচ্ছে আমার যদি নেটওয়ার্ক কানেকশন ফল করে, তাহলে স্যার এই টিসিপি তে আমার কি হবে? মানে ডাটা যদি স্যার অর্ধেক সাপোজ গেল, মানে না, মানে তারপরেও তারা এখন ওই যে রিলায়েবিলিটি চায়, সেই কারণে তারা মানে হয়তো কিছু কিছু জায়গায় কম্প্রোমাইজ করে। এক্স্যাক্টলি কোথায় কম্প্রোমাইজ করে আমি জানি না। মানে টিসিপি বলছে এগুলা সে প্রোভাইড করবে, দ্যাট ডাজ নট মিন যে তোমাকে সবগুলা নিতে হবে। মানে ইভেন তুমি টিসিপি ইউজ করে তুমি বলতে পারো যে ওকে আমি তোমার রিলায়েবল ডাটা ট্রান্সফার চাই না, বাট মেবি আই ওয়ান্ট কনজেশন কন্ট্রোল, ওকে, আর মেবি আই ওয়ান্ট ফ্লো কন্ট্রোল। ফ্লো কন্ট্রোল তো আছেই, কারণ তুমি দেখো, তুমি যখন ইউটিউবে দেখো, তখন ইউটিউব করে কি অটোমেটিক্যালি সুইচ করে যায় লোয়ার গ্রেড ভিডিওতে, যদি সেটা তোমার অ্যাভেলেবল থাকে। তো এটা কি, এটা কিন্তু জাস্ট একটা ফ্লো কন্ট্রোল। সে লোয়ার গ্রেডে কেন সুইচ করে?
কারণ হচ্ছে গিয়ে ওই হায়ার রেটটা এটা হচ্ছে জাস্ট এ মিক্সচার অফ বিটুইন ফ্লো কন্ট্রোল অ্যান্ড কন্ডিশন কন্ট্রোল। কেন সে নিজেই সেন্স করতে পারে যে সে তোমাকে ওই হাই কোয়ালিটির ভিডিওটা তুমি ঠিক মতো রিসিভ করতে পারতেছো না, সেই কারণে সে কিন্তু সুইচ করে লোয়ার কোয়ালিটির ভিডিওতে চলে যায়। তো এটা যদি পুরোপুরি ইউডিপির উপর হতো তাহলে ডেফিনেটলি এটা হওয়া সম্ভব হতো না। তো সেই কারণে এখন যে আমরা ভিডিও স্ট্রিমিং গুলা করি ওগুলো অনেক ইন্টেলিজেন্ট প্রোটোকল ইউজ করে। দ্যাটস ওয়াই দে ইউজ টিসিপি। মেবি তারা সব ফিচার ইউজ করে না টিসিপি, আমি এক্স্যাক্টলি ডিটেইল পড়ি নাই, তাই আমি এখন এই আন্দাজে আর কিছু বলতে চাচ্ছি না। At the same time, internet telephony they also run either TCP or UDP. Again আমি যেটা বললাম যে এটা এখনকার কথা, তুমি যদি একদম প্রথম দিকে যেটা যখন আর কি জিনিসগুলো ইউজ করা শুরু হয়েছে 80s এর দিকে, তখন ডেফিনেটলি অল টাইপ অফ ভিডিও এন্ড স্ট্রিমিং সেটার জন্য একদম ডিফল্ট ছিল হচ্ছে কি ইউডিপি। বাট রাইট নাও এখন ইন্টারনেটের কানেকশন আমাদের এন্ড হোস্ট এরা সবাই অনেক স্মার্ট হয়েছে, সেই কারণে হচ্ছে কি আমরা এখন রাইট নাও টিসিপি ইউজ করি। আচ্ছা, সিকিউরিং টিসিপি এটা আমাদের আসলে দরকার নাই, এটা আমি স্কিপ করতেছি। এটা আমরা ওই যদি ইয়েতে যে পড়াই তাহলে তখন হচ্ছে কি আমরা এটা কি সিকিউরিটির ব্যাপারটা? এটা সিকিউরিটির ব্যাপারটা ওই যে আমরা এসএসএল যে ইউজ করি সেই কথাগুলোর কথা বলছি এখন। আচ্ছা, নাও we are going to start web and HTTP. So for web, first we want to review. So a web page consists of object. Object মানে কি? Object মানে হচ্ছে definitely there must be an HTML file. একটা বেস HTML ফাইল সাধারণত most of the times web পেজের ভিতরে থাকে, and we in addition we may have images, we may have audio clip or video files, or we may have some kind of Java applet. সব যে থাকবে এমন কোনো কথা নেই, কিছু কিছু থাকতে পারে। So a web page consists of different objects. তাহলে অবজেক্ট মানে এই সবগুলাকে বলা হচ্ছে। So web page contains base HTML file which includes several referenced objects. তার মানে হচ্ছে তুমি যেটা করবা যে তুমি একটা ওয়েব পেজ বানাতে চাও, you will design a base HTML file first, and then within that base HTML file you will add maybe a picture. একটা পিকচার অ্যাড করা মানে হচ্ছে একটা ইমেজ অ্যাড করা, তার মানে হচ্ছে তুমি একটা রেফারেন্স অবজেক্ট অ্যাড করতেছো। You can add an audio clip, then you are adding another reference object. তাহলে যতগুলা ওই বেস HTML ফাইলের সাথে এক্সট্রা যা যা তুমি অ্যাড করবা, remember that an HTML file is just something like our Word file. So in Word file we can change the font, we can increase the font, that means font size, we can change the color of the font, we can use indentation. So in HTML file also you can do all these things. Okay, so তুমি যেভাবে করে ওয়ার্ড ফাইলে ডিজাইন করতে পারো সেইভাবে করে তুমি HTML ফাইলও ডিজাইন করতে পারো। That means an base HTML file is nothing but a kind of text file. এটা টেক্সট ফাইলের মতো, সেখানে লেখা থাকে, যে তার লেখার কিছু রুলস আছে, কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে এটা হচ্ছে একটা টেক্সট ফাইলের মতো একটা ফাইল। So each object is addressable. তার মানে হচ্ছে আমরা যেটা করি, ধরো আমরা লিখলাম যে www.uiu.ac.bd, তো ওই যে পার্টটা প্রথম যে পার্টটা লিখলাম সেটা হচ্ছে কি হোস্ট নেম। দেন আমরা ওই হোস্টে যাওয়ার পর within that host, that means within that web server we have to maintain some directory, এবং ওই ডিরেক্টরির ভিতরে আমাদের হচ্ছে গিয়ে এই ইয়েগুলা থাকে, অবজেক্টগুলা স্টোর করা থাকে। সো ওইটা হচ্ছে গিয়ে পাথ নেম হিসাবে আমরা এখানে ইউজ করি। ওকে, সো এই পাথ নেম মানে হচ্ছে, তার মানে তুমি যদি হোস্ট নেমের সাথে পাথ নেমকে জোড়া দাও, অ্যাড করো, তাহলে তুমি এক্স্যাক্টলি ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য অ্যাড্রেস অফ এ স্পেসিফিক অবজেক্ট। সেই কারণে বলছি যে ইচ অবজেক্ট ইজ অ্যাড্রেসেবল। So using the host name you can reach the web server, then using the path name you can reach exactly an object. জি স্যার। স্যার আমাদের টাইম মনে হয় শেষ। হ্যাঁ, আমাদের টাইম শেষ। তোমরা তো অস্থির হয়ে যায় টাইম শেষ হলে, পড়াতে তো আমার তো ভালোই লাগে। স্যার আপনি বলছিলেন যে এই বেশি হয়ে গেলে একটু থামাই দিচ্ছি। স্যার আপনি ফ্লোতে থাকেন, তাই আপনি বলছিলেন যে
মানে আমার তো নেটওয়ার্কিং পড়াতে খুবই ভালো লাগে, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। মানে অন্য কোনো স্যার কোর্স ব্যাক টু ব্যাক ক্লাস থাকে তো স্যার, মানে আচ্ছা ইয়ে হয়ে যায়, মানে ভালো লাগলে দেখা যায় কি স্যার অনেকক্ষণ ধরে স্ক্রিনের দিকে তাকায় থাকলে। ওকে, ইটস ফাইন। আচ্ছা, তোমাদের কি এর ভিতরে মেকআপ ক্লাস আছে নেক্সট উইকে নাকি? নেক্সট উইকে আগস্টের 2 তারিখে আছে। মানে আমার সাথে কি আছে? না, স্যাটারডে, তারপরে মেবি আপনার সাথে কোনোটা থাকবে। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, সো গিভ মি দ্য অ্যাটেন্ডেন্স। ইশতিয়াক আলী, মুনতাসির আলম, প্রেজেন্ট স্যার। গালিব, প্রেজেন্ট স্যার। কাজী ফারজানা, Present, sir. ওমর ফারুক, Yes, sir. রাইসুল, শাহরিয়ার আসিফ, প্রেজেন্ট স্যার। রাফিউল ইসলাম, ইয়েস স্যার। আজমানুর রহমান, ইয়েস স্যার। রাহাত আহমেদ, প্রেজেন্ট স্যার। তাহসিন, Present, sir. সৈয়দা সুমাইয়া, ইয়েস স্যার। ফাতিহা, Present, sir. আকিব, ইয়েস স্যার। এরাম বিন তানবীর, প্রেজেন্ট স্যার। দীপ্ত, ইয়েস স্যার। সারা, Present, sir. রাইয়ান আহসান, আশিকুল হোসেন, ইকরাম খান, লামিয়া, Yes, sir. আজিজুল হাকিম, ফাহিমুর রহমান, প্রেজেন্ট স্যার। নাইমা, Yes, sir. আব্দুল্লাহ, ইয়েস স্যার। দীপাঞ্জন, ইয়েস স্যার। মাহমুদুর রহমান। ইয়েস স্যার। ওকে, স্যার আশকুল হোসেন। আচ্ছা